చదువులమ్మ నేరుగా ప్రతి ఇంటి గడప చేరగా మీ భవితకే భరోసా దూరదర్శన్ వేదికగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారాలే ఉండగా హాయిగా మన చదువులు షురు అదే డిజిటల్ గురు అదే డిజిటల్ గురు. దేవీ శరన్నవరాత్రి వైభవాన్ని ఆవిష్కరించి ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు అక్టోబర్ 17 నుండి 25 వరకు. రాత్రి 7:30 నుండి 8 గంటల వరకు బతుకమ్మ ప్రత్యేక కార్యక్రమం. పూల తోటల్లే అందంగా ముస్తాబు అవ్వంగా వచ్చింది సద్దుల బతుకమ్మ. రాత్రి 8 గంటల నుండి 9 గంటల వరకు వరంగల్ భద్రకాళి అమ్మవారి దసరా ఉత్సవాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం. భద్రకాళి ఓ దారుకాసుర భంజని జై కాళి. మన దూరదర్శన్ యాదగిరిలో. ఉదయానికి ఉత్సాహం, మధ్యాహ్నానికి మందగమనం. డబుల్ అయ్యేందుకు పడరాని పాట్లు, దక్కా ముక్కీలు, ఆవిరైపోయే అదృష్టాలు. పైసా పేకో తమాషా దేకో విచిత్రం, త్రుటిలో తారుమారయ్యే వ్యాపార వ్యవహారం. స్టాకులు, మార్కెట్లు, ఫండ్లు, బాండ్లు, బిఎస్సి, ఎన్ఎస్సి, నిఫ్టీ. ఆహా, నిశితంగా పరిశీలిస్తూ ముందుకు నడిపించే మీ బిజినెస్ ముచ్చట్లు. మార్కెట్ గరంగరంలో మీ బిజినెస్ ముచ్చట్లు గరంగరం. Hello students, so we'll continue the monohybrid cross in this session also. Okay, so in the last session we ascertained the genotypes, or what are the genes that are responsible for tallness, dwarfness. How the Mendel ascertained the genes or the factors, or how the Mendel represented the character, the factors, how the Mendel represent the factors for these genes, alright, for these characters. So tallness is represented by means of the two genes, capital T, because each character is controlled by two genes. To express this tallness, two genes are responsible, and these two genes are capital T and capital T. Here in this plan, to express the dwarfness, two genes are required, and these are represented by recessive, that is small letters, small t, capital T, because this is a recessive character and this is a dominant character, right? So the genes that are responsible for, or the genes that are coding the dominant character or the dominant trait, is known as dominant genes. The genes that are responsible for the expression of dominant character or a dominant trait is known as dominant genes. And whereas the genes that are responsible for the recessive character, the genes that are responsible for the expression of this recessive character is known as recessive genes. So now we know the terms dominant genes and recessive genes. Now I am using, instead of dominant genes, dominant alleles. So hereafter we have to use the term dominant alleles for expressing the characters, not the genes. Why? Because, okay, no problem at all if you use the genes also, but the correct word is the alleles,
then why we have to use dominant alleles instead of dominant genes? So what are alleles? See here, the two genes that are coding for a single character. So both the genes are responsible for expression of tallness in this plant. I repeat, both the genes are responsible for expression of a single character, that is tallness. Whenever two genes are coding for a single character and which are located on the homologous chromosomes, then those two genes are known as alleles. We should call them as alleles. Now these are the homologous chromosomes. This is one homologous chromosome pair. This is a centromere position. So what are homologous chromosomes? Homologous chromosomes. సమజాతీత క్రోమోసోమ్. అసలు ఏంటి సమజాతీత క్రోమోసోమ్? రెండు క్రోమోసోమ్లు ఒకే సైజులో ఉండి సెంట్రోమీర్ ఒకే నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉండటం. సెంట్రోమీర్ యొక్క పొజిషన్ ఆల్మోస్ట్ ఒకేలాగా ఉండాలి, సేమ్ సైజులో ఉండాలి, సెంట్రోమీర్ పొజిషన్ ఒకేలాగా ఉండాలి. Almost the gene sequence that is present on the chromosome, both the chromosomes are similar. Suppose here capital E is there, here also capital A or small a. Here capital B is there, here also the capital B or small, like that. So more or less, the gene sequence, if at all similar, if the two chromosomes are in the same size and the centromere position is also at the same place and the gene sequence is also the similar, then this pair of chromosomes are known as homologous chromosomes. Homologous chromosome. సమజాతయుత క్రోమోసోమ్. రెండు క్రోమోసోమ్లు ఒకే రకమైనటువంటి నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉండాలి, ఒకే సైజు, సెంట్రోమేర్ పొజిషన్ ఒకేలాగా ఉండాలి, జీన్ సీక్వెన్స్ కూడా ఒకేలాగా ఉంటే ఆ రెండు క్రోమోసోమ్స్ ని సమజాతీత క్రోమోసోమ్స్ అంటారు. సాధారణంగా ఇన్ homologous pair, this is one pair, one belongs to the paternal, other belongs to the maternal chromosome. ఒకటి paternal chromosome కింద, ఒకటి maternal కింద చెప్తాం. We know that is also studied in meiosis process, right? Okay, so these are the two homologous chromosomes. Now in this plan, if see here, okay, suppose there is one gene here on one chromosome, that is capital T, and another homologous chromosome here at the same locus. Locus means what? Place where the genes are present on the chromosome. That place is referred as a locus. ఎక్కడైతే జన్యువు ఉంటుందో క్రోమోసోమ్ మీద ఆ ప్రాంతాన్ని మనం లోకస్ గా చెప్తాం. So this is another, this is the locus, same locus on the second chromosome. On the same locus you will find the second gene. Thus in this plant we know that 7 pairs of chromosomes are present in the P plant. We know that 7 pairs of first pair, second pair, third pair, like that. We'll find the 7 pairs of chromosomes. So out of the 7 pairs, one of the pair is consisting of, all the 7 pairs will contain the number of genes. You forget that. One of the pair is consisting of these two genes to express this character, and these two genes are located on the same locus of homologous chromosomes. And these two genes are responsible for the expression of a single trait, that is the tallness. Now, if that is the case, these two genes are termed as alleles. Now these two genes are termed as alleles. That is the meaning of allele. These are also known as allelomorphs. Allelomorph. M-O-R-P-H. Allelomorphs. Alleles are allelomorphs. యుగ్మ వికల్పాలు. ఏమని చెప్పాలి వీటిని? యుగ్మ వికల్పాలు. యుగ్మ వికల్పాలు అంటారు. మరి ఒక లక్షణాన్ని కోడ్ చేసేటువంటి రెండు జన్యువులు ఒక సమజాతీత క్రోమోజోముల మీద ఒకే లోకస్ లో ఉన్నట్లయితే, లోకస్ మీన్స్ ప్లేస్ ఉన్నట్లయితే, ఆ రెండు జన్యువుల్ని యుగ్మ వికల్పాలు అంటారు. యుగ్మ వికల్పాలు, alleles, nothing but alleles. So here these are the dominant genes or the dominant alleles, dominant genes. Because these two genes are coding for a single character, we should call as alleles. The two genes that are coding for a single character that are present on the same locus of homologous chromosome, we should call as allele. So hereafter we are using the word dominant alleles. Like that, here we have to use the word recessive alleles. So dominant alleles and then recessive alleles of the
genes, right? Okay, we know these two terms also. So dominant character is represented by dominant genes, and thus dominant genes are we should call as dominant alleles. So we know the alleles. Now another two terms here important: genotype and phenotype. Right? Genotype and phenotype. జన్యు రూపము దృశ్య రూపం. ఒక జీవిలో ఉండేటువంటి లక్షణానికి సంబంధించిన జన్యువుల గురించి చెప్పటానికి, సపోజ్ టాల్నెస్, దీనికి సంబంధించి ఇది ఒక లక్షణం, దీనికి సంబంధించినటువంటి జన్యువుల గురించి చెప్పటాన్ని జీనోటైప్, జన్యు రూపం అంటారు. సో వాట్ ఈస్ ద జీనోటైప్ ఆఫ్ దిస్ టాల్ ప్లాంట్? క్యాపిటల్ టి, క్యాపిటల్ టి. పొడవు మొక్క యొక్క జన్యు రూపం ఏంటి అంటే, పొడవు మొక్కలో పొడవు లక్షణాన్ని కలగజేయడానికి రెండు జన్యువులు ఉపయోగపడినాయి. ఆ జన్యువులు ఏంటి? క్యాపిటల్ టి, క్యాపిటల్ టి. సో ఇప్పుడు ఆ జన్యువులు చెప్పడాన్ని ఏమని చెప్పాలి? జన్యు రూపం అంటారు. సో దిస్ ఇస్ ద జీనోటైప్ ఆఫ్ టాల్ ప్లాంట్. Like that, what is the genotype of dwarf plant? Small t, small t. This is the genotype. జన్యు రూపం. పొట్టి మొక్క యొక్క జన్యువులు ఏంటి? పొట్టి లక్షణాన్ని కలగజేయడానికి సంబంధించిన జన్యువులు ఎలా ఉన్నాయి? స్మాల్ టీ, స్మాల్ టీ. సో ఈ స్మాల్ టీ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? పొట్టి మొక్క యొక్క పొట్టి లక్షణానికి సంబంధించి జన్యు రూపం, మిగతా వాటికి కాదు, పొట్టి లక్షణానికి సంబంధించి. ఇది పొడవు మొక్క. ఈ పొడవు మొక్కలో పొడవు లక్షణానికి సంబంధించిన జన్యు రూపం క్యాపిటల్ టి, క్యాపిటల్ టి. మిగతా లక్షణానికి సంబంధించి వేరే జన్యువులు ఉండవచ్చు, వేరే alleles. That is immaterial here. Here we are considering only the tallness. For tallness, or to express the tallness, two alleles are there. What are those alleles? Capital T, capital T. Now these two capital T alleles are representing the tallness. That is one trait. So these are the gene composition. This is the gene composition for this tallness. So this gene composition is referred as a genotype. So పొడవు లక్షణం కలగజేయడానికి దీనిలో రెండు alleles ఉన్నాయి, రెండు యుగ్మ వికల్పాలు ఉన్నాయి. ఆ రెండు యుగ్మ వికల్పాలు ఎలా ఉన్నాయి అని చెప్పటమే జన్యు రూపం. మీన్స్ ఒక మొక్కలో కావచ్చు, ఒక జంతువులో కావచ్చు, ఒక జీవిలో లక్షణానికి సంబంధించిన జన్యువుల గురించి చెప్పటానికి, జెనెటిక్ కాంపోజిషన్ ఎలా ఉంది అని చెప్పటమే జన్యు రూపం. The genetic composition of an organism is termed as genotype, whereas the external appearance of an organism, maybe of plant or animal or human, the external appearance, బయటికి ఎలా కనిపిస్తుంది అని చెప్పడం ఏమవుతుంది? ఫీనోటైప్. దాన్ని దృశ్య రూపం అంటారు. See here, if the genetic composition, that is a genotype, is capital T ఉన్నది, మరి అలాంటప్పుడు ఇక్కడ ఈ మొక్క బయటికి ఎలా కనిపిస్తుంది? పొట్టిగా కనిపిస్తుందా, పొడవుగా కనిపిస్తుందా? బయటికి ఇది పొడవైన కాండాన్ని కనిపిస్తుంది, అంటే పొడవుగా పెరుగుతుంది. సో పొడవు లక్షణాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది. సో ఈ జీనోటైప్ ఉన్నప్పుడు దీనిలో పొడవు లక్షణం కనిపించింది. బయటికి ఎలా కనిపిస్తుంది? దృశ్య రూపం. చూడటానికి ఎలా ఉంది? పొడవుగా ఉంది. సో ఇప్పుడు ఈ దృశ్య రూపం అంటారు, ఈ పొడవుగా ఉండటాన్నే దృశ్య రూపం. So the external appearance of a character, the external appearance of an organism is nothing but phenotype, drusya roopa. So that is the difference between genotype and phenotype. The genetic composition is a genotype, whereas the external visible appearance is nothing but the phenotype, right? Janyu roopamu, drusya roopam. Okay, so we have learned about these two terms also. జీనోటైప్ అంటే ఏంటి, దృశ్య రూపం అంటే ఏంటి, జన్యు రూపం అంటే ఏంటి, ఇది కూడా తెలిసింది. ఓకే, నౌ we have learned all these terms. Comes to this experiment again. Okay, so far we ascertain or we designed the genotype. Up to here we designed the genotype, or the Mendel designed the genotypes of tallness, dwarfness, like this. With the capital letters, and here with the small letters he designed the alleles. Okay, he labeled the factors with the alphabetical letters. Okay, now what is the genotype, or which type of alleles are present in the F1 plant? So for this, okay, we know that this is a diploid. P plant is a diploid plant that contains 14 chromosomes, diploid number 7 pairs of chromosomes. Here also the dwarf plant 2n is equal to 14. That is 7 pairs of chromosomes are there. Whenever this plant, or this is a female plant, now this female plant is producing the gametes. We know that the gametes are always haploid. We know that the gametes are always haploid because they are produced after the meiosis only. If at all meiosis occurs, the chromosomal number reduced to half. Suppose if you take the human beings, suppose this is the in humans with the male parent, and in the this is a male parent, let us consider, and the female parent. Okay, so the male parent produces the sperm cells. Okay, so the male diploid number, all human beings will contain the 46 chromosomes. Here also the female parent which contains
Okay, 46 chromosomes. And the male parent after the meiosis in the testis, okay, within the seminiferous tubules, after the meiosis, male parent will produce as a sperm cells. How many chromosomes are present in the sperm cells? Means 23. The sperm cell is nothing but the male gamete. So the total number of chromosomes present in a gamete is represented by letter N. That is nothing but the haploid. The number of chromosomes present in a gamete is nothing but it is represented by the letter N, and we should call it as haploid set of chromosomes. So the haploid number 20. Female parent will produce the egg cell. Egg cell will also egg cell is nothing but the female gamete. It contains 23. So now after the fertilization, once again sperm fuses with the egg cell. So the nucleus 23 plus 23 again 46. You will get the diploid human being. So these gametes, while the gametes are forming, why these gametes are containing only the half the number of chromosomes? 46, 23 means here the meiosis occurs. So if at all meiosis occurs, the chromosomal number will be reduced to half. So after the meiosis, okay, after the gametes fusion, again you will get the diploid number of chromosomes. So all humans are diploid, no doubt at all. Likewise in plants also. So here the pea plant. The pea plant diploid number of chromosomes are 14, like 46 here. Here it is 14. So this is the female parent. Okay. So 46. The female parent will produce the egg cell. So here this plant is also producing inside the ovary. It is also producing the ovules. Right? Here. See here. This is the gynoecium. Style and stigma. It is consisting of ovules. So inside the embryo sac, you will find the egg cell. So these are the egg cells. So these egg cells in female that is in female plant, in the gynoecium, the egg cell is haploid. That is nothing but the female gamete. Here also the egg cell is produced only after the meiosis. So whenever the egg cells are forming, that means whenever the embryo sac is forming, there occurs the meiosis. We know that megaspore mother cell to megaspore develop into the embryo sac, and within the megaspore embryo sac you will find the egg cell. We know all these phenomena. So the egg cell is always consisting of only the haploid number of chromosomes. That means only the 7 chromosomes are there here, haploid. So here male parent, okay, female parent, pollen grains are produced. So the pollen grains are nothing but similar to the male gametes. Their pollen grains later forms the male gametes that are similar to the sperm cells. So here the male gametes are haploid. So here also the pollen grains are produced from the microspore mother cells after the meiosis. So pollen grains are haploid. So these pollen grains later forms the haploid male gametes. So whenever these pollen grains falls on the stigma, they produce the pollen tube and produce the male gametes. Male gametes are also haploid. So here the pollen grains. These are haploid. Haploid means half the number of chromosomes. Means here, if half the number of chromosomes, so here egg cell with the 7 chromosomes and the pollen grain with the 7 chromosomes. Okay, you leave that part. Suppose this female parent is consisting of 2 genes for tallness. Just now, you leave the chromosomal number, just consider the genes. So in diploid state, for tallness, 2 genes are there. Suppose this plant is producing the egg cell, it contains only the half the number of chromosomes. Means what? Half the number of genes. So half the number of chromosomes means here half the number of genes only. So here these are the 2 alleles. So whenever this plant is producing the egg cell, that egg cell will contain only the half the number of these 2 alleles. Means the egg cell will receive only the 1 gene, that is 1 allele, capital T. Thus here all the eggs, here the egg cell contains only T, not the TT. Here it contains only the allele T, here also only allele T. Now the pollen grains will contain, here the pollen grains after the meiosis. So half the number of chromosomes means half the alleles. Half the number of chromosomes means they will get half the alleles out of total alleles. Of the alleles, for this diploid alleles is TT. Half the allele means each pollen grain will receive only the half the number, that is only 1 small t. So each pollen grain will contain only, not the TT. For this dwarfness,
they receive only the half of the number of chromosomes, means half of the alleles. Half of the alleles means only the small t. Now this pollen grain will fuses with the egg cell. That means the pollen grain forming the male gamete. The male gamete contains small t here. Because we are considering this is a male parent and this is a female parent, vice versa, you may also take, right? So this is pollen tube carrying the male gamete. So whenever the male gamete will contain small t. Now this is the zygote. The zygote will contain capital T and small t. For the length of the stem, two alleles are there here. The zygote will develop into the embryo. In that embryo, the embryo, see here, zygote is formed by the fusion of male gamete with the egg cell. And inside the zygote, the egg is consisting of capital T, whereas the pollen, from the pollen grain, that is a male gamete, it receives small t. Thus, the zygote will becomes diploid. Again, here the zygote will becomes diploid. So it contains capital T and small t. Capital T from the egg cell and the small t from the pollen grain. So once again, the plant will becomes diploid. The zygote later forms the embryo and the ovules are transformed to seeds. Now, if you collect these seeds and so on, these are the seeds if you planted, and the seeds will develop into the only the tall plant. That is a F1 plant. Then what is the genotype of this F1 plant? Okay, what is the genotype of this F1 plant? What is the genotype? What are the genes present in this plant? One is a capital T, other one is a small t. How this plant F1 generation plants are appearing? They are all tall. See here. పుప్పొడి రేణువులు పరాగ రేణువులు హ్యాప్లాయిడ్ ఏకస్థితికలో ఉంటాయి మియాసిస్ తర్వాత. కాబట్టి దీనిలో సగం క్రోమోజోమ్లే ఉండాలి, 7 ఉండాలి. వాటిల్లో సగం క్రోమోజోమ్ అంటే సగం అలీల్స్ మాత్రమే ఎంటర్ అవుతాయి. అంటే అవుట్ ఆఫ్ ద 2 అలీల్స్ ద గ్యామెట్ ద pollen grains will receive half the number, that is TT. దానిలోంచి ఒక T వెళ్తుంది. అంటే pollen grain లోపల ఒక T మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ లక్షణానికి సంబంధించి వేరే లక్షణానికి సంబంధించి వేరే జన్యువులు ఉండొచ్చు, బట్ ఈ లక్షణానికి సంబంధించి రెండు టీల్లో ఒక స్మాల్ టీ అలీల్ వెళ్తుంది. ఈ లక్షణానికి సంబంధించి ఎక్సెల్స్ ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎక్సెల్ ఎప్పుడు మియాసిస్ తర్వాత ఫామ్ అవుతుంది. సో మియాసిస్ లో హాఫ్ ద నెంబరే ఉంటుంది. అంటే 2 అలీల్స్ లో ఎక్సెల్ లో ఒక అలీల్ మాత్రమే ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇక్కడ అన్ని క్యాపిటల్ టీలు ఉన్నాయి. పోలన్ గ్రెయిన్ లో అన్ని స్మాల్ టీలు ఉన్నాయి. ఈ మేల్ గ్యామెట్ తో ఫ్యూజన్ ఒక క్యాపిటల్ టీ ఒక స్మాల్ టీ జైగోట్ లో ఉంటుంది. సో డిప్లాయిడ్ నేచర్ వచ్చేస్తుంది. డిప్లాయిడ్ మీన్స్ పెయిర్. సో రైట్. సో దిస్ ఇస్ అ టాల్ ప్లాంట్ which shows a character. What is the genotype here? Capital T and small t genotype. But it is even though here the 2 alleles are there. One is the capital T, other one is small t. So even though small t is responsible for dwarfness, capital T is responsible for tallness. Even though here the small t is there, the plants are not showing any dwarfness. The plants are showing only the tallness. Means what happened here? The capital T allele is only expressing its character. The small t is not expressing its character. Means the capital T is dominating the small t, thereby or masking the small t. So the capital T is only expressing its character. So here tallness is expressed. So that is the genotype of F1 plant. That is the genotype of F1 plant. And what is the phenotype of F1 plant? F1 plants are tall in nature. All the F1 plants are tall in nature. సో ఇప్పుడు F1 ప్లాంట్స్ లో ఇక్కడ వచ్చినటువంటి విత్తనాలు మనం ప్లాంట్ చేసినప్పుడు దీని తర్వాత ఉన్నది F1 మొక్కలు అవుతాయి. F1 మొక్కలన్నీ పొడవుగా. మరి F1 మొక్కల్లో ఎలాంటి జన్యువులు ఉండే అవకాశం ఉంది? ఇక్కడ క్యాపిటల్ T వచ్చింది ఎక్సెల్ ద్వారా, ఇక్కడ మేల్ గ్యామెట్ ద్వారా స్మాల్. అంటే F1 మొక్కల యొక్క జన్యు రూపం ఏమవుతుంది? క్యాపిటల్ T స్మాల్. మరి క్యాపిటల్ T స్మాల్ అంటే క్యాపిటల్ T ఫర్ టాల్నెస్, స్మాల్ t ఫర్ డార్ఫ్. ఇక్కడ రెండు లక్షణాలు వస్తాయా? రావు. ఓన్లీ టాల్నెస్. డార్ఫ్నెస్ ఏమైనా వస్తుందా? రావడం. పొట్టిగా కూడా. ఓన్లీ టాల్నెస్. అంటే ఏంటంటే రెండు జన్యువులు ఉన్నా ఒక జన్యువు మాత్రమే క్యారెక్టర్ కనిపిస్తుంది. టాల్నెస్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్. అంటే ఈ రెండవ జన్యువుని ఇది డామినేట్ చేసింది, లేదంటే మాస్క్ చేసింది. నౌ అవుట్ ఆఫ్ ద 2 alleles యుగ్మ వికల్పాలు. ఇప్పుడు ఈ రెండు యుగ్మ వికల్పాలు టాల్నెస్ లో ఎలా ఉన్నాయి? వేర్వేరుగా ఉన్నాయి. ఇక్కడికి వచ్చేద్దాం. ఇక్కడ టాల్ ప్లాంట్. సో హియర్ దిస్ ఇస్ అ టాల్ ప్లాంట్. So in this parental plant, the tallness is expressed by means of capital T and small t. Capital T and capital T. So these two are the alleles. So yugma vikalpalu anna. Okay.
సో ఒక లక్షణానికి సంబంధించి అంటే టాలరెన్స్ కి సంబంధించి ఇక్కడ యుగ్మ వికల్పాలు రెండు కూడా ఒకేలాగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా పొట్టి లక్షణానికి సంబంధించి రెండు ఒకేలాగా ఉన్నాయి. సో టు ఎక్స్ప్రెస్ ఫర్ ఎ సింగిల్ క్యారెక్టర్ ద టూ alleles are similar here. Here also for dwarfness the two alleles are there and these two alleles are also similar. If that is the case, the two alleles that are coding for a single character are similar, then those two alleles are known as homozygous alleles. Homozygous alleles. సమయుగ్మజాలు సమయుగ్మ వికల్పాలు ఆన్ సమయుగ్మజ స్థితి అంట. సో ఇప్పుడు ఒక లక్షణానికి సంబంధించి రెండు యుగ్మ వికల్పాలు ఒకేలాగా ఉంటే దాన్ని సమయుగ్మజ స్థితి అంట. Homozygous alleles or homozygous condition. Homo similar. Here also the homozygous. So these two alleles are homozygous dominant alleles and here these two alleles are homozygous recessive alleles. But here you will find the tallness here also. Here also tall plants. But to express the tall plant here only the two here also two alleles are there. Out of the two alleles one is a tall allele, that is a dominant allele, other one is a recessive allele. So here to express the character two alleles are there, one is the dominant allele, other one is a recessive. Whenever the two alleles that are coding for a single character are dissimilar, I repeat, the two alleles that are coding for a single character are not similar, that means they are dissimilar, then these two alleles are known as heterozygous alleles. Heterozygous alleles. The condition is heterozygous condition. That is heterozygous condition. So here it is a heterozygous tall plant. We should call this plant as a heterozygous tall plant and this is homozygous tall plant because the two alleles are homozygous in condition and the two alleles are in heterozygous condition. Here one more point is whenever the two alleles are occurring in the heterozygous condition, which allele, what is the possibility? Which allele is expressing its character outside? Is only the dominant allele. Which allele is unable to express its character is a recessive allele. So in heterozygous condition, because the dominant allele is expressing its character, all the F1 plants are in talling condition, whereas the T1, that is this is recessive allele, it is not expressing its character. So you will not find any dwarf plants. Thus, these alleles can be discernified in this class. See once again, homozygous dominant alleles, homozygous recessive alleles. In F1 plant, you will find the two alleles of different type. So it is known as heterozygous alleles. So it is also known as heterozygous dominant. It is also known as heterozygous dominant alleles or heterozygous dominant plant. That is tall. So thus we can ascertain the genotypes of. So far we are ascertained the genotypes of parental plants and the genotype of F1 plant. Alright, then what about the F2 plants? Okay, what about the F2 plants? So whenever these F1 plants, F1 tall plants are self-pollinated and the seeds are collected and they are grown, then those plants will become the F2 plants. So in F2 plants, both tall plants and dwarf plants are there. Then what is the genotype of tall plants and dwarf plants? How? What is the ratio of them? We will discuss in the next session. Right? So up to this, we finished up to the F1 generation. So far we completed, and in the next session we will discuss about the F2 generation. How the F2 generation alleles are there? How the F2 plants are there? Okay, what is the genotype of F2 plants and what is the genotype of phenotype of F2 plants? All these things we will discuss in the next session.